competing for influence and support within their parties. You are not expelled from the party, but you cannot continue serving in a position which you are not fit to serve in, because you are opposing exactly things which are against your own ideas, but which were passed by the majority of your colleagues. If you are strong enough, you should convince your colleagues so that you have majority in those committees. If you don't convince them, ni shauri yako. You cannot now go and seek sympathy that I'm being mistreated because of my tribe. We all come from a tribe, all of us. But the first tag of ODM is that ODM is a national party. ODM is not a tribal party, and we cannot expel anybody from any position because of his tribe. Your tribe now becomes your hiding point, where, because you know what you have done, but you don't tell them the truth. You just tell them, mimi ni Jaluo, I'm being expelled because I'm a Jaluo. But you cannot. Our party cannot do anything like that, because we have all tribes represented here in our party. In this hall, is there any tribe which is left out of this hall? I've heard all of them are represented here. So our party continues with that principle, and I, as your leader, I will not encourage indiscipline in the party, because democracy does not mean chaos. Edwin Sifuna has said he does not have to remain the Secretary General of Orange Democratic Movement, ODM. Speaking during a political discussion, Sifuna said he cannot serve as a strong leader under Raila Odinga and many years, then later became what he called weak Secretary General. He stressed that leadership must have a clear purpose and strength, and he would not accept a position that does not match these standards. Nimesema na nataka nirudie, sio lazima Sifuna awe katibu mkuu wa chama cha ODM. Ndani ya chama kuna vijana wengi ambao wanaweza kufanya hii kazi, lakini ukitaka kureplace Sifuna kama katibu mkuu wa chama, wewe fuata katiba ya chama, itisha NDC ile Karoli amesema, ambayo kila mtu anaenda kwa debe, walete candidate wao, alafu wakutane na mimi, si ndio? Tunataka hii watu walinda mwananchi. Tutakuwa na line up yetu kuanzia kwa party leader. Tuna party leader ama hatuna? Mnamjua hamumjui? Tunataka nafasi ya mwenyekiti wa chama cha ODM, pia watu walinda mwananchi. Tuko na candidate wetu wa chairperson wa chama cha ODM. Tupatane na hao wakora ambao wamechukua pesa ya William Ruto kuuza chama cha Mheshimiwa Baba Raila Amolo Odinga. Tuone ni nani atashinda. Hii ukora ambayo wanafanya Ngong Road ya kupeana nafasi kupitia mlango wa nyuma, hakuna mwanachama wa ODM ambaye anatambua ile vitu imefanyika kule Ngong Road. Mimi Sifuna nataka niwaambie hapa ufungamano leo. It has been the honor of my life, to be the SG of probably the greatest politician this country will ever see, Honorable Raila Amolo Odinga. Sasa nataka muniangalie vizuri. Munaniona vizuri? Yani mnataka kuniambia naweza kuwa katibu mkuu wa ODM, katibu mkuu wa Raila Amolo Odinga miaka 8 vile mnaniona hivi, and then I become the SG of mediocrity. Mimi Nurses in Laikipia County have been on strike for 4 days, demanding that the county government implement agreement made in their contracts.
The strike has left hospitals and clinics and staff causing delays and distractions in the medical services across the country. Patients are struggling to access care, with many unable to receive timely treatments for illness and emergencies. The nurses say they will continue to strike until their demands are fully met, urging the county government to take immediate action to resolve the issues. Serikali imetuzoea vibaya na tumechoka sisi. Tumewapatia muda. Juzi tulikuwa nao pale tukakaa chini nao. Lakini what they are saying they are consulting. So this time now we want to see the person who they were consulting. Otherwise kama si hivyo sisi tunaendelea na mgomo. Sisi tunapenda Wanalaikipia, lakini serikali yao ambayo wamechagua imewalet down. Kama kulikuwa na employment ilikuwa inafanywa, ilikuwa ina target ambao walikuwa employed na contract. Kwa hivyo tunasema ikuwe transition, hata ifai kuwa hata in transition, ni manake hao watu tunafanya nao kazi na wanalipwa mishahara ambayo ni pesa ambayo haiwezi tajika kwa mtu ambaye ni professional. Tunasema wote wapewe PNP na kila mtu ambaye imestagnate katika wauguzi wa Laikipia County. We cannot entertain stagnations ambazo pia zina range mpaka wengine hata miaka 10. Tunasema juzi tumekuwa na mkutano na wao, lakini hawakuweza kutimiza hata moja. Kwa hivyo tunahimiza serikali ili waweze kutimiza hizo agenda zote, na tumesema leo tunatokea wote ili kusema kwamba Tunda amechoka. Sisi wetu tunaachwa nje. Sisi ni watoto wa hii county, wengine wamekuwa wakifanya kazi for many years and you have. A Parliamentary Communication Committee visited Garissa County to inspect mobile phone and internet networks. They check coverage, services, quality, and areas with weak no signal. Officials met the local service providers and residents to understand challenges affecting the connectivity, and the committee say inspection aims to improve network access, which is important in education, businesses, and communication. Residents welcome the visit, helping the better network will help easier to study, work, and to stay in touch with families and friends. Mahali Kenya nzima, na kamati ambayo unaiona ni kamati ya bunge ambayo inahusiana na masuala ya mawasiliano, masuala ya kidijitali, masuala ya ubunifu, na kamati za bunge zinahitajiwa kufanya kitu ambacho tunaita oversight, kuweza kukagua kwamba miradi ambayo iko kwenye mipango yetu, kwamba miradi hii inaendelea mashinani. Na hivi leo tuko hapa katika kaunti ya Garissa tukifuatilia kuweza kuona maendeleo ambayo yanakunjuka huku Garissa yanayohusiana na mipango mizima ambayo inajulikana kama the Kenya Digital Master Plan, ambayo inashughulika na masuala ya mawasiliano, masuala ya kidijitali, na pia masuala ambayo yanahusiana na maendeleo ya kidijitali. Na kwa hivyo hapa Garissa tumeweza kutathmini na kuweza kuona kwamba kuna mipango mingi sana ya miradi ambayo yanahusiana na connectivity, ambayo ni kuweza kuwezesha mawasiliano kwa njia kadhaa. Ya kwanza, kunavyo vituo ambavyo serikali imeweza kuviweka ambavyo ni vituo vya internet ambavyo vinawahusisha hasa vijana katika kujikuza katika masuala haya ya internet. Kuna masuala pia ya kuweza kushikanisha idara na huduma za serikali zote kupitia kwa mitandao, na hivyo ndio kwa maana unatuona hapa katika center hii ya Jitume Center ya Huduma Center ya hapa Garissa. Kunayo masuala pia ya mafunzo na kwa wanafunzi kwa masuala haya ya dijitali, na kwa hivyo kamati hii imekuja hapa kuweza kutathmini maendeleo haya ya kidijitali. The Communications Authority of Kenya has announced that all mobile phones sold in the country must use USB Type-C chargers and banned to export devices using USB-C ports. The move aims to match global standards and reduce electronic waste by promoting common charger. However, some Kenyans fear the rule may limit access to cheaper phones, especially older models, and could make communication more expensive and for the low-income users. Pods zote zinatumia Type-C. Ni part of ku-explore ama ku-upgrade kila kitu, tunatumia Type-C saizi. Mulika mwisi ni hasuri sana. Kwa
sababu una operate haraka kuliko hiyo touch screen. Nzuri kwa wazee kwa sababu haiishi moto. Tena hii simu kubwa hatuwezi sisi tukanunua kwa sababu ina bei kali. Hatuwezi tukanunua simu ya ngiri 10, ngiri 15. Kadunde ni very cheap kuinunua. Unaweza poteza kwa siku, na siku yenye inafuata unaenda kwa duka na unaipata. Hizo simu tunashindwa sasa, wakisema hivyo tutazipeleka wapi? Kwa sababu hakuna mtu atakuja kubai simu yenye itumii type C, kwa sababu washasikia that hatufai kuuza simu zenye zinatumia type B, wanafaa kununua type C. So unapata tutabaki na hiyo stock tutapeleka wapi? Napaswa kusema why, mbona unataka kuface out the normal chargers wabakishe the type C ones? Yeah, so wapasi just kupeana just a directive hivyo na wajapeana. A report shows that many Kenyans are struggling financially, with 43% working people saying they are stressed about money and unable to meet daily needs. The report also revealed that 54% of Kenyans said the same higher debt in 2025, showing that many are relying on loans and finding it hard to repay existing debts. In addition, 25% of people reportedly falling behind on rent, highlighting the growing pressure from the rising cost of living. Experts warn that many households are under strain, and they are calling for a better financial planning and support to improve the financial stability. Still gave a lower rating, which means they are financially dissatisfied. These are people who gave a score between 1 and 6. The reasons for them were the high cost of living, not having enough income to cover their needs, Arthur spoke to this earlier, and struggling to really find a better income job or opportunity, and not having enough money to expand their businesses. And determining what to prioritize, what to delay, and what to let go. Former Deputy President Rigathi Gachagua has announced that young people across the country to register as voters ahead of 2027 general elections. Speaking during a public event, Gachagua urged youth not to miss the important opportunity to take part in shaping the country's future. He warned that opposition is likely to focus in mobilizing new voters, especially young people, to gain support. Gachagua said the youth have the power to influence leadership through the ballot and encourage them to take the process seriously. He added that young people have a great potential and can make the country proud by participating actively in elections and the national development. Million young people to join the rest of us so that next year on the 10th of August we can wake up early and make good decisions for the benefit of this country. I know they will not let this country down. I know the young people will do this country proud, and it is them who have the power. Because they are incorruptible, they cannot be bribed with the beans and rice, they cannot be bribed with the handouts, they will make the right decisions. Wasaliti wote, UDA, Wilubaro, Wamombi, Wamatinga, Mokami, Tokonia, Kudagotome, waende wasiende. Tension is high along the border of Kiambu County and Kajiado County after a cattle wrestling incident in Deya. Residents said the group of wrestlers attacked the Ahada, injured him and stole about 300 animals. Local people are now living in fear and are calling on security officers to act quickly. The authorities have started investigations and promised to increase pastorals in the area to stop more attacks and recover the stolen cattle. Kaenda na more than 200 na zenye walibakisha buzi kidogo, na ni watu wamezoea juu hapa juu wamechukua 40 juzi, kwingine walichukua zingine na hapa juu na walikuwa wameimba zingine bado, so ni watu wamezoea. Wapige dolia huku ndo at least
mifugo yetu ilindwe na pia sisi tuwe na amani. Tunataka sasa gari ile itakuja hapa inajulikana inaenda wapi. Ikionekana usiku ikibeba kama busi kama ama ng'ombe, hiyo gari ina That's all for today's 4 p.m. news. My name is Diana Ndulu and thank you for watching Top Prime Media. Don't forget to follow us on our website and social media platforms and stay safe and stay informed.